Мы с вами в самый первый день говорили о том, что в сущности мы пытаемся сформировать детям некую картину мира, в которой им удобно было бы решать проблемы. So in fact, one of the things we discussed during the first day that what we're trying to do, we're trying to develop a kind of world picture in our children within which it would be comfortable for them to solve problems. И в этой картине мира есть некий уровень, на котором мы просто изучаем признаки объектов. And this picture of the world, in fact, consists of several levels. And one of the levels is the one where we're just studying various features of elements, objects. И здесь дети получают некий эмпирический опыт, а инструментом здесь является вот NV-модель. And as a result of this, children get certain empirical experience, and the tool we use, the main tool we use in this context, is the ENV model. Следующий уровень, когда мы учим их взаимодействовать с объектами как системами, понимать их функцию. The next level is when we teach them to interact with elements as systems, and that means that they understand their function. И как только разговор начинается о функции, нам становится не все равно, какие признаки описывать. And the moment, and this is very important, the moment we start speaking about systems, it already matters to us which parameters we're describing, so we don't randomly describe them. И вот как раз многоэкранная схема есть такая опора для описания объекта как системы. And the multi-screen model or the system operator is a kind of framework which allows us to describe elements as systems. Я не скажу, что эта опора, вот эта вот 9-экранная схема всегда достаточно, но как минимальная опора она подходит. I'm not trying to say that these 9 screens are always enough, definitely not. What I'm trying to say that as a kind of minimal initial set, this works well as a framework. Если мы начнем связывать вот эти два экрана, то здесь фактически многоэкранная схема – это некий источник тех имен признаков, которые могут нам быть полезны при определенном рассмотрении объекта с определенной функцией. So, in fact, if we're trying to connect these two, we understand that the multi-screen model can be looked upon as something which provides us with important parameters that we have to consider when we're trying to define the function of a system. И следующий уровень – это уровень проблемного описания, все, что касается вот технологии, о которой говорила Татьяна Александровна. And the next level, this is the level of the problem description. This is everything that deals with those technologies Tatiana discussed with us. И здесь проблема возникает, когда я чего-то хочу, когда у меня есть претензия, я могу ее оформить как функцию, когда у меня есть какая-то претензия к объекту. And here basically the problem appears when I have a certain requirement, a certain demand which I set to the system. И здесь возникает необходимость работать с противоречиями. And here we start seeing the necessity of dealing with contradictions. И я еще раз обращаю ваше внимание на то, что сами формулировки противоречий, они как из конструктора построены, по сути, из компонентов NV-модели. And I would like to draw your attention once again to the fact that, in fact, elements of the contradictions, they are based upon the ENV model. They are built from the ENV model. И в учебном процессе вся эта история происходит в различных контекстах, и это тоже важно. And one more thing which is very important when we are speaking about the educational process, all these things are taking place in a certain context. And this is also important. В контексте реального мира нас интересуют реальные значения признаков, те, которые действительно могут существовать. So when we are speaking about the context of the real world, what does it actually mean? That means that we are speaking about real values of certain parameters. Но вот эта граница реальных и нереальных значений, она очень хрупкая на самом деле.
However, it's important to remember that the borderline between real and unreal is actually quite fuzzy. Потому что есть решение противоречия? Как правило, мы начинаем менять какое-то реальное значение, выходить за его границы. Да? Because in fact, what does it mean to resolve a contradiction? So what we're trying to do, we are starting to change a certain value of a certain parameter. И поэтому очень важно учить детей также мысленным экспериментам, которые происходят в фантастическом мире. Там можно менять значения как угодно. And therefore, it is also very important to teach children to make mental experiments which are related to the fantastic world, because there we can change values of parameters as we wish. И что, наверное, нужно хорошо себе чисто на педагогическом уровне понять, фантастический мир – это не наша прихоть, это обучение мысленному эксперименту. And what is very important to understand here, that when we're speaking about a fantastic world, this is not just something we randomly come up with. This is something which really require to teach children to make mental experiments.